Oh, hermano, extraño jugar contigo, a ver si de repente te das un salto un día para jugar. Tengo acá You did a decent job on the Henry case, tengo Phelps. dos consolas Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. con internet, o sea, Don't go getting ahead of yourself. para venir a That's jugar. one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. Mira. No assumptions until we see the Y evidence. eso después me lo cobras, amigo. Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might Ya, get Rodolfo, along entonces me after avisas, all. ¿ah? Para jugar, cosa que al Cela también le digo, porque el Cela también me está diciendo para jugar. Y le he dejado acá su cuenta con Plus, entonces hay una máquina que tiene su cuenta con Plus de él y otra máquina que tiene mi cuenta. Si tenemos ya dos máquinas más la que tengo yo acá en mi principal, ya serían 3 máquinas con Plus. Una juego yo, una juegas tú y una juega el Cela. ¿Qué te parece, Rodolfo? Confirma. El otro. ¿Cómo lo escuchas? ¿Bien? Y eso que está al máximo acá ya. Sí. Este le bajo, ¿no? Solamente para acá atrás. Entonces, ¿no está conectado nada? Sí, mejor lo dejo entonces abajo. Para acordarme que no está... Perdón, que no está conectado. Acá voy a hacer muy próximamente ASMR, chicos. Ya, así que atentos a los directos. El Denny se da así, le cae. ¡Vamos! Estoy bajando los cochecitos. Lo he escuchado acá, ¿Se escucha? Pucha, qué feo, ¿no? O esos sonidos son... No sé cómo a alguna gente le puede gustar esa vaina. Hay mujeres que usan bolsas, champús, no sé, qué bravo, ¿eh? Yo de verdad no soy partidario. Pero como que cuando veo esta vaina, como que me da ganas de... Lo escuché acá en vivo y luego lo escuché acá en vivo y se escucha fuerte. Se escucha fuerte, ¿no? Claro que me he pegado fuerte. Amanecida, ya pues normal. Bueno, no sé si tanto amanecida, Adolfo, puede ser, ¿ah? Porque depende, porque el señor moderador está como que... El señor moderador está como que... Me ha comentado en YouTube, quiero saber quién está ahí. ¿Ah, te estás metiendo en YouTube también? Sí, porque he puesto mi cámara en YouTube ahí. Antes usaba las dos, una sobrepuesta, pero ya inteligentemente dije, oye, mejor uso una, ¿para qué voy a sobreponer una sobre otra? Yo lo quería... El Tito, saludos, ¿cómo andamos? Ah, tú eres de Yamoshi. Oye, Yamoshi, ¿vamos a jugar o qué? Yamoshi, ¿eres tú, no? ¿Vamos a jugar, sí o no? Habla, el Resident, ahorita sale su Resident, ¿eh? Confírmame nomás, papá. Confírmame y entramos. No sé, media horita, ya estoy libre. Habla ahorita o callas para siempre. ¿Qué me decías, Eri? Yo como tenía dos cámaras, yo usaba una para enfocar las manos. Ah, yo tengo dos cámaras también ahí. Bueno, tengo 3, pero una solamente una es la del YouTube, o sea, no voy, o Twitch, no, la del Play, pues no voy a poder enfocarme a nada. Pero esas dos de ahí sí puedo jugar, porque las dos son de PC, entonces puedo poner una para el mando de repente, o para este lado de acá, y otro para mi cara, bueno. Se puede jugar con las cámaras. Yo usaba una para Twitch, una para las manos y otra para mi cara, para que vean que estoy usando el mando grande. Claro, hay algunos no te creen, sobre todo los que juegan Guitar Hero. Que a veces hacen maravilla con el Guitar Hero y dicen, tú no estás jugando, es una vaina ahí, y tienen que enfocarse una misma para que te... Ya pues entonces Yamoshi, no sé, quiero hacer ahorita. Son las 10. ¿Qué te parece? 10:30, hermanito. 10:30 entramos, ¿qué te parece? Confirma, ya que Yamoshi está todo el día libre, bien, ¿ah? Acá estoy con el Adolfo en el... Facebook, ¿ah? Métete al Facebook a ver para que le comentes al Adolfo. Saluda al hermanito porque... Jesus, Phelps! O Adolfo, ¿te acuerdas de Yamoshi? Creo que Adolfo es capaz de decir que no se acuerda de ti, hermano. Refresca de la memoria, güey. Dale un refresh. Ahí está, ya llega a casa. Now, boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. Sí, Yamoshi, entra. I have two of my finest investigators on the case. Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry?
And of Elizabeth Short, for that So you don't matter. believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be Luis Philip, saludos hermanito, gracias por tu oración, We have hermano. the Pucha, la greatest gente police está force in all the temprano, world ¿qué with the fue? greatest scientific Está bien, gente, investigators at our gracias por el disposal. apoyo, chicos. How can any killer continue to beat that? Buenos días para todos. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the city of angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to Antes, do saludos here hermanito, that Dante, un can't be abrazo. delayed. Gracias por tu oración, hermano. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. A ver. Detective, I was first on scene. ¿Cuál es el caso? Perdí toda la... Officer, please tell me what's going on. This is a secure area. You all need to leave. That's the guy from the papers. Solved that big case. Ah, creo que es arriba. ¿No? ¿Qué están viendo? Me perdí en el lugar. No sé dónde ir. A ver. Sí se escucha, ¿no? Sí se escucha fuerte. La cosa es que cuando haya disparos o algo... Esa es la idea. Siempre es cuando no hay mucho en el juego, que ahorita está el juego bajito, solamente se escuchan pasitos y el ambiente muy tenue, no, se va a escuchar clarito, pero cuando ya hay acción, esa es la idea, hay regular volúmenes nomás. Aunque ya le bajé bastante el juego, casi la mitad. Ya el micrófono está al máximo, entonces ya debería estar trabajando bien. Oye, me he perdido aquí, ¿qué tengo que hacer? Sería chévere si tuviera Play 4 para poder jugar en línea algunos juegos. No hay ningún juego que podamos compartir así. De repente, no, el Fortnite nomás, ¿no? Eso nomás. Pero tú no juegas Fortnite, yo menos. Tendría que ser un Resident 5, un Si fuera Crossplay sería... sí, un plantilla. Tengo el 6. Habla Dante, me acabo de comprar el gozo. Uy, suave hermano, qué elegancia. Si te has comprado el Director Cut, hermanito, sería perfecto. Pero si no, Dante, igual, el Ghost of Tsushima es un juegazo. Yo jugué la primera versión normal del juego y está muy buena, de verdad. Muy buena. ¡Honor! ¡Honor! Sí, de verdad que hablan mucho del honor. Ahí vas a aprender a ser honorífico, hermano. Sí, porque de verdad ese juego tiene mucha cultura, muchas cosas importantes. Te enseña bastante el jueguito, de verdad que sí. Solamente que es muy dramático el juego. Tipo, los japoneses son así, pues son dramáticos. Hasta cuando hacen sus series coreanas, son dramáticos esos, bro. Los coreanos, ¿has visto las series coreanas que hay en el Netflix? Pucha, que te dan al sentimiento, se tiran al piso, lloran, pucha, que son buenos actores. Esos asiáticos son así, pues. Y el juego de Tsushima, muy bueno, hermanito. Qué bueno que... Sí, voy a jugar a las 10:30, pero voy a jugar el Plantas versus... Perdón, Plantas, estoy hablando, el Resident Evil. El Resident Evil. O yo creo que ahorita mejor, ¿ah? Yamoshi, ¿estás ahí todavía? Yo creo que ahorita mejor, porque ya me perdí en este caso. No vi lo primero que tenía que hacer. Mejor hay que jugar el Resident de una vez. O no sé qué dice Yamoshi. ¿Entramos para el Resident o qué? O reseteo el caso si no falta el caso. Porque no entendí lo que tenía que hacer. ¿Qué dice Yamoshi si sigue ahí? Vamos a jugar el Resident Evil, ¿eh?
Porque Yamoshi quiere que le ayude un poquito. Ese Yamoshi, compadre, aquí estás. ¿Cuántos tienes, papá? Yamoshi una vez, entonces entramos, pues. Déjame resolver este caso, que me he perdido un poquito. ¿Pero te conseguiste el micrófono o no, Yamoshi? Y ahora sí quiero ver. Galloway. ¿De qué me perdí? Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. Ya, te vi esa parte. Sounds awfully Ok. similar. Este fin de semana no puede ser, Adolfo, es fin de mes, ¿no? Ah, no, este fin de semana no. Este fin de semana no voy a poder. El próximo sí, Adolfo, porque este fin de semana es I think I know the place where they found the lady. El próximo fin de semana sí somos. Let's go. ¿Y hermano? Ahora sí ya. Ya Yamoshi, anda perdiendo tu play, hermanito, para jugar el Resident una vez. Uy. I say we bust in there and find him. Hermano, que hay que leer todo lo que dice. A ver. Buen oído. Sí, todo tiene que... Tengo que chequear bien todo lo que dice porque todo es una pista. Damn! Te di la cosa. Mira. Todo eso. Yo me acuerdo que tú me diste, creo que los huevitos de oro, los infinitos creo, en el Resident, ¿te acuerdas? Qué elegante. ¿Siguen ahí? Sí, creo que sí los tengo todavía. Ah, que creo que yo lo compartí con Adolfo, creo, un huevito, y ya se me quitaron a mí los míos. ¿Era así? No me acuerdo cómo se compartía. Y Adolfo yo le digo, devuélveme mi huevito. Oh, ¿verdad, Adolfo? Tú me das mi huevito. Ya no te quiero, amigo, ya. De verdad, Adolfo me pidió una vez y yo se lo di y ya no me lo quiso devolver, ¿no? Sí, bien malo el Adolfo. Ya, vamos. Ah, pero... Now, boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. Ah, pero yo jugaba... I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazy sex. Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry and of Elizabeth Short, for that You don't matter? believe there's a crazy sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. No, pero en el Play 4 no. En el Play 4 sí yo ya lo conseguí ya de otra manera. No recuerdo cómo. En el Play 3 sí me lo dejaste. How can any killer continue to be captain? Sí, pero pucha, yo quisiera jugar contigo el Resident 5, pues, pero de PC a Play 4 no se puede. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Hablar con Carruthers. ¿Quién es ese? Detective, I was first on scene. En ese tiempo, sí. Creo que... You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reported. Eran detectives, pero... Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Pero, o sea, los agentes, pues, porque los policías usaban su uniforme normal. Cuando ya ascendías de rango para ser... Ahorita me han ascendido al segundo rango, porque yo empecé como policía. Después como detective en otra área, y ahorita me han ascendido a esta área de aquí. Ya estoy con otro compañero. Entonces yo creo que es por categoría. Me imagino que de aquí ascendería otro, no sé. Ah, mira, acá está, pues ya ves, por eso. Here she is. Encontrarán las pistas. Uy, está calata, como siempre. Últimamente me están tocando casos de chicas asesinadas. Y no se afectan, no sé por qué. Bueno, ya esa es cosa de ellos. No puedes ver eso. No, sí puedo ver, pero no lo voy a enfocar tampoco tan directo, ¿no?
Vamos a ponerlo al otro lado. Yo me voy a las pruebas, no me voy a la jungla. Vamos por aquí. Esta es la primera prueba. Vamos a ver. Vale, enfocan ella. The stomping Sí, a ver si le angle enfocan un in the poquito. case. Was it reported in the Huellas press? pequeñas de varón. Ya, a veces eso se analiza y sacan la talla del zapato. Es que lo malo es que aquí hay que analizar muchas cosas. En cambio ahora ya no, ahora solamente ven cámara de seguridad y te identificaron ya. En ese tiempo no había, pues. Estamos hablando de los años 30. Y te escanean también. Dendi, ¿por dónde vas a transmitir? Ah, ya, vamos a transmitir por... Yo creo que por TikTok, ¿ah? ¿Qué te parece? Yamoshi, hacemos por TikTok y Twitch. ¿O quieres por Facebook? No sé, depende de ti, papá. Porque yo voy a jugar, al mediodía voy a jugar mis plantitas. Vamos a ir a otro... No sé tú, hermanito, ¿qué prefieres? Si no, vamos al TikTok de frente, haga su cartera. ¿Qué hay ahí? A ver. A ver. ¿De qué? Well, we have a name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. Tenemos un lugar. Pucha, que ser policía era en esos tiempos que complicaba. Mucha paciencia para buscar todos los detalles. If the motive was robbery, why not take the money? ¿Paso a hacer la retiración? Ya, papá linda. También voy a transmitir un poquito. Claro que sí, papá. Hermano mío, muchas gracias, ¿ah? Lo voy a estar probando. Gracias, hermano, te quiero mucho. Cuídate, papá. Ah, ya, esa es la reciclable, ¿no? Buena. Chao, papá. Chao, papá, cuídate. Sí, no, para que se ventile. Chao, papá lindo, cuídate. Gracias. Chao, papá lindo. Entonces vamos por el TikTok, Yamoshi. Vamos por el TikToker de la familia. Looks like she was tied up. Ah, mira, la han atado a la chica. That would leave a mark on her other wrist too. Dale, Yamoshi, termino este caso nomás. Solamente voy a terminar este caso de resolverlo y nos vamos para el TikTok. Ya nos dimos cuenta que la chica ha estado maniatada. Ok. Pucha, la han pisado también, creo. Arriba. Look at your mark. It's very La han distinctive. atado, qué feo. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Dale, Yamoshi. Te envío por el WhatsApp. ¿No tienes Discord, no, hermanito? Si tuvieras Discord sería mejor. What's this mark? A cut on the finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement ring. Violently removed. Pucha, que lo extrayeron a la fuerza su joya. ¿Algo más? Le han metido un pisotón ahí. Qué feo. Ya, es todo. Detectives, RNI says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. Could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Ya. Entonces creo que ya tenemos todas las pruebas. Creo que ya tenemos todas las pruebas. Caramba. Ya. Todas las pistas, mejor dicho. But you can tell me what's going on. Vamos para ahí.
There still might be some playing the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. If he doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, sí, Yamoshi, me imagino que sí. Lo que pasa es que este juego es un poquito más lento. This conversation O sea, si te das cuenta es un juego que no es como a una la mayoría no le gusta. O sea, vas, disparas, matas, cortas cabeza, bastante ametralladoras, tanques. O sea, no es un juego así. ¿Entiendes? Es un juego un poquito más lento. En el sentido de que... Guarda. God, you're gonna kill us! Creo que vamos a tener que ir por acá, ¿no? Es un poquito más lento el juego, o sea, es un juego que tú tienes que leer, que escuchar, que tener buena visión, ¿me entiendes? No es un juego así de matanza, ¿no? Una cosa así. En este caso tú eres el policía y tienes que... hacer todos esos detalles. Claro, no es un GTA V, pues. O sea, es un GTA V, sí, porque es de la Rockstar. Este juego es de la Rockstar. Es un GTA V, tío, tipo GTA V, pero en este caso es del lado del policía. Tú sabes que el policía normalmente no va como Rambo a matar a la gente, pues. El policía normalmente va, inspecciona todo y saca su arma cuando realmente lo requiera, ¿no? Entonces, por esa razón, de repente tal vez no te gustó, porque es un poquito más lento. A mí sí me parece chévere el juego, o sea, no me he desanimado. O sea, yo lo compré todo porque como era de la Rockstar y había escuchado sobre este juego, dije, a ver, lo quiero jugar. Porque yo me lo imaginé tipo mafia, ¿me entiendes? Pero me he dado cuenta que sí es tipo mafia, pero en este caso tú no eres el mafioso, que va, que dispara, que te vas donde otras personas y las matas. No, en este caso tú eres el que va a investigar a los mafiosos o más que mafiosos, a personas de esa época que cometían asesinatos, ¿no? Y se querían escapar. Algunos sí eran mafiosos, otros no. Entonces me gustó porque resolver casos, estar chequeando, leer, me captó la atención. O sea, los casos son chéveres. Me gustó por eso, más que nada, porque los casos que me he encontrado son chéveres. Me gustó, por esa razón me ha gustado. Es como detective, claro, una vaina. Si tú eres el detective, el policía, empiezas como rango policía. Tú empiezas como rango policía y después ya te vas como detective y así vas ascendiendo. Ahorita ya estoy se podría decir en mi tercer ascenso, porque el primer ascenso que tuve fue, creo que es por acá. El primero que yo empecé como policía, después como detective, si no me equivoco, pero no sé de qué rango, y ahorita estoy me han ascendido a otro. Sigo siendo detective, pero ya otro tipo de rango, porque estoy como otra gente. Estoy en mi segundo nivel, se podría decir. Claro, policía, rango 1 y en este caso rango 2, pues. Por acá creo. Claro, lo que investigas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le llama esto? Los patrones son los mismos. Sí, son los mismos, los patrones son los mismos. Es como en cualquier juego, ¿no? Casi haces lo mismo, no varían mucho en lo que tienes que hacer. Hey, Cole, let's get moving. Voy. Igual que Tsushima. En el Tsushima también siempre vas a usar la espada, vas a cortar cabezas, vas a matar, puedes ir en sigilo, puedes ir de frente, enfrentamiento directo, o sea, es lo mismo, todos los juegos tienen su temática. Pero en este caso varían los casos, ¿no? Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler.
Can we come in? I suppose so. Thank you. Could you have a seat for me, Michelle? We're gonna have a look around. He'll be back any moment. Just sit tight. Bueno, le podrían poner más acción a un detective. Claro, le podrían subir, como se dice, tal vez el tono, la tonalidad del juego, ¿no? O sea, que los casos sean de repente tipo con los narcos, o de repente casos así con diferentes, ¿no? De diferentes localidades, que haya un poquito más de disparos, ¿no? Podría ser. Porque acá sí he usado la pistola, se ha usado escopeta, todo, pero no es el fuerte del juego. El fuerte del juego es la investigación. Es el corte de la niña, creo, ¿no? Sí, parece que es el corte de la niña. Adriana, saludos Adriana. Muchas gracias por tu reacción. Muy amable, bienvenida. Gracias. Ahí está. A ver. Work boots. Size 8. Ok, ya la revisamos. Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. ¿Tienes que pelear con un ruso? ¿Por qué, Yamoshi? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes que pelear con un ruso? No sign of a wedding ring. Reloj y anillos desaparecidos, ok. Ya ni más que ver acá. Ah, Ryuso. Claro, claro. Sí, estás en esa parte, dale, hermanito. Esa parte es buena. Está muy bien, hermanito. Está muy bien. Sí, él a la final traiciona, pues, como se dice, ¿no? Porque prefiere el alimento que Khon Khan le va a dar para él y para su gente a la fidelidad que él mantiene con sus compañeros, en este caso con Jin Sakai, ¿no? Creo que ya chiquito. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Try. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead.
And did he come and get you? Of course. Some boys offered me a ride home, but that's not the right thing to do. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. I know it's painful, Michelle, but this may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes, the yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. We had a fight. It was kind of a makeup present. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! What gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some Your wife kind was of... found murdered this morning. Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Ahora bien, ¿cómo te vas a matar, Yamoshi? No, es que Ryuzo es fuerte, hermanito. Tienes que... Sigue los patrones. Fíjate en qué momento esquivar y en qué momento... Usa mucho el círculo, porque el círculo te ayuda a retroceder un poquito. Toma tu distancia y cuando tomas tu distancia, ahí golpeas. Golpea 2 veces con el... Pero usa el cuadrado, porque golpeas más rápido con el cuadrado. El triángulo es más lento al golpear y ahí necesitas rapidez. Usa el círculo y golpea con cuadrado, a ver qué tal te va. Pero ahí tú ves tus patrones, pues, hermanito. Vamos, dale, que ahí te termino aquí para jugar, ¿eh? What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? Dale. It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. You know anyone who wears a smallish men's shoe who had a major grudge against your wife? Is there something you would like to tell us, Hugo? No, era triángulo. No, I do not. You finished making hints? Triángulo. No me tengo que distraer. Cortada de Hugo Moller. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. You got any way of confirming this story of yours? You son of a bitch. You come here making all these accusations. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Did your wife ever go out by herself? To bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. Pucha, que hasta ahorita no es cierto casi todas. Your wife went to pick up Michelle? Yes, that's right.
Where's the school? Belmont High on West 2nd Street. There's a parking lot next door where the parents wait for the kids. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, God damn it. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. Dale, ya Mochi. Looks like I was mistaken. I think you set this up, Hugo. I think you kicked up a fuss about staying home for an alibi. Then you followed your wife and murdered her. You're out of your mind coming in here making accusations like that. Come out into the yard and I'll make you take that back, mister. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. We should go back in there and bust his ass. 1, we need to break his alibi. Check phone records, canvass the neighbors. 2, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. 3, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Mueller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make a case. This doesn't look good, Hugo. I can explain the blood. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't want home and... You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncle? Call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Galloway, Homicide Division, badge number 564. Go ahead, Detective Unit. Can we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Bray Street? And send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Roger, 11K. Inform Detective Phelps that the coroner has report waiting. Police morgue downtown when he's available. Bien, Yamoshi.
Got it, KGPL. 11-49, Dale, Yamochi, ¿ya estamos entonces o qué? Ya voy a acabar este I'm surprised, you know. I didn't make the husband. Always make the husband, Phelps. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. God knows I've wanted to kill some wives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all liturgical on me. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. And try this one on for size. Rusty's razor. How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. The famous Lex ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a lot of people away, that one. Any Central unit, a possible 288 at Belmont High School, 1575 West 2nd Street. Saturday's the spring unveiling, Emmy. It's the first season since fabric rationing's over. We have to go. I told you I can't Saturday. I'm busy. Busy where? You're going on another drive with Davy Gardner, aren't you? So what if I am? Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. There he is. See him? Hey, don't mind me. Ese pelotudo. Bien ahí. Car 11K, car 11 King, come in. 11K, go ahead. 11K, see the janitor. A green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. 11K, code 2. What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you Okie motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. You're under arrest, Eli. You're in very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday. Hola, Junior, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Junior? Gracias por tu comentario. I don't know, sir. I'd like to say yes, Oye, sí, Junior, tienes razón, hermanito. Este juego, el Mafia también es muy bueno. El Mafia es súper chévere. Yes, sir, I would say so, Después, yes. yo jugué el Mafia 3, he jugado el Mafia 1. Me falta jugar el Mafia 2. No sé cuál te habrás jugado tú, hermanito Junior, o cuál me recomiendas que sea mejor. Hasta ahorita me han gustado todos los Mafia, el Mafia 1.
Perdón, el Mafia 1 y el Mafia 3. Me falta jugar el Mafia 2. Hay algunos que discrepan con este juego, ¿eh? Algunos que les gusta este juego, hay otros que no les gusta. Dicen, este lo veo, a mí me gusta mucho por los casos, por resolver muy chéveres, de verdad. Pero para algunos les parece un poco lento por el tema de que les gusta más disparar, acción, full disparos y esa nota, ¿no? Este juego no es tanto acción ni disparos, pero sí es más investigación, ¿no? Como hablaba justo con un amigo por el YouTube. ¿Qué pasó? Sí, Yamoshi, lo van a encerrar. Y ahí creo que es donde va a venir a salvarlo, creo que no me acuerdo el nombre de este brother, pero es el hermano de una de las chicas que... Con las que habla Jim. No me acuerdo su nombre de la chica. Ahí vas a darte cuenta. Sí, yo también, Junior. Coincido contigo, hermanito. El 3 también lo jugué primerito que todos. El 3 creo que es el más comercial, creo. Es el que todo el mundo normalmente tiene. El 1 fue un remake del año 2012, creo. O 2002 creo que fue. 2002 creo que fue, sí. Del juego y volvió a salir en el 2012, creo, no sé en qué año salió nuevamente. Porque el 1 es un remake del de Play 2. En el año 2002, si no me equivoco, salió ese juego de Mafia 1. Me falta, como te digo, conseguir el Mafia 2. Lo he estado buscando, pero es más complicado conseguir el... Es más complicado conseguir el Mafia 2, ¿eh? Es un poquito más complicado. Chévere, Junior, ¿eh? Sígueme si no me sigues, hermanito. Sígueme y escribe Notif en el chat para que te lleguen notificaciones. Voy a estar jugando otro juego, sígueme ahí. Ah, verdad, ahí he dejado mi enlace para que puedan, ¿cómo se llama para que puedas buscarme en mis redes. Ahorita en un ratito voy a hacer... En unos minutos arranco en TikTok, hermanito. En TikTok voy a estar transmitiendo, así que si puedes seguirme, excelente. Ahí he dejado un enlace donde puedes seguirme en mis redes, hermanito. Te voy a agradecer mucho tu apoyo. Voy a estar transmitiendo en Twitch y en TikTok ahorita en un ratito. Chévere, Junior. Un abrazo, hermanito. Gracias. Oye, no me acuerdo que por estar conversando perdí el caso. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? El conserje. Uy, sí, Yamoshi, esa parte es triste, hermano. Esa parte es triste porque el caballito es muy bueno, te acompaña desde el inicio. Es el caballo que tú escogiste incluso. Te acompaña desde el inicio, pero qué pena de verdad esa partecita. Ahora voy a chequear esta parte, pucha que no vi esta parte bien, ¿eh? What are we waiting for? A ver, ¿qué me dice?
Hey, Cole, let's get moving. Ah, solo eso, nada más. Lo vieron a aparcar el coche. Ajá. Oh, ahí están las cosas, ¿ves? Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. Ok, ahora sí. No, falta revisar esto. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. H-I-M. It's from a Chrysler. Could be important. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks, ma'am. Listo, creo que es hora de ir. Vamos para allá. Ok, ok. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Muller slide? For a while. He gets a free pass for now. I don't know about this. My gut says Muller. We caught him trying to... Breathe, Phelps. Breathe, damn it! I don't know about this. My gut says Muller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard, and that was his car with the bloody tools in it. I never said it wasn't Muller. Hell, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not an immediate danger to anyone else. Rooney's a threat to every kid at Belmont. He's a peeper, Rusty. We can pick him up for something else. You really want to run that risk? El final, bueno, creo, porque siempre hice todo bien, o sea... No maté a... El final creo que es con el... Te enfrentas con el tío. Bueno, no te quiero spoilear, pero... Ya seguro lo habrás visto en mis directos. Te enfrentas con el tío y yo no lo maté. Yo hice el final, creo que el final bueno es cuando lo maten. Lo dejé ir.
Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in... ¿Tiene el pez? Sí, claro. ¿Qué FIFA? ¿Qué pez tiene? El P21 y el FIFA 23. Están autorizados, ¿no? P21. Acá hay también. ¿Dos bandas no vamos a usar? Sí. El primer mando pone en la de la manzanita. Ya chicos, no van dando huellas, ¿sí? Denis, una hora. Listo, listo. Sí, Yamoche, creo que en el acto 3 sí vas a tener que tomarte el tiempito ahí, ¿ah? Porque va a haber varias cositas. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. If anything else comes up, you let us know.
Officer Help 103 NV. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that, the coroner's. How so? You don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. You been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. If I close one eye and squint, you can just about make out the print. Better not go soft on me in here, Phelps. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Are they ready? Bowler's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. Boy. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? You down on your luck, Eli? I've had worse. Our family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't misplace big yellow letters HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go call them that. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. I've done 14 years in and out of prison, son. You think you can outweight me? You're wrong. You're lying, Eli. You're a creature of habit. You just get out of jail and you're back to your old ways. You use a specific type of rope. That may be the case. But you got nothing that says I used a rope to hurt that woman.
think you should let me go. Is there some money coming my way for finding that butterfly? You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. Come on, Eli. How else are you going to pay for yourself? I got me a pension from the First War. It ain't much, but it does pay some. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case. My consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the Hat Squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. Here's where we stand, Hugo. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the Army. You learned to strangle with the rope in the Army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the Army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Green overalls, bloodstained, with the initials HM found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Hugo Muller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure.
I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! We captured 2 regular army. Lieutenant! Bell, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? Wondering why we haven't killed them yet. There is no greater shame than being taken prisoner. Yet this golden boy actually seems to know what he's doing. See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our Vamos cars? al Resident Evil 79. ¿Arrancamos o qué? Confirma, confirma. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Listo, ya llevamos con todo.